kuzungumzia COVID-19 pandemic na child abuse. Tulichagua hii mada kwa sababu katika vipindi vilivyopita kulikuwa kuna watu walioonyesha kuwa na udadisi na kujua zaidi kuhusu mada hii, ndio sababu tuliamua kuizungumzia kwa kipindi hiki. Kabla hatujaanza kuzungumza, ningependa kusema tu kuna baadhi yetu au ndugu zetu au watu tunaowafahamu wamepatwa na mkasa huo, wamehusika katika masuala haya kwa namna moja au nyingine, au wameathirika, sio kuhusika, wameathirika kwa namna moja au nyingine, na ni topic very very sensitive. Kwa hiyo kwa yule ambaye anaona atashindwa kuvumilia kusikiliza na kufuatilia hii mada, anaweza tu akajitoa mwenyewe taratibu, au katikati ya njia akiona ameshindwa. Kufanya ujisikie vibaya, unakaribishwa kukaa, lakini ukiona inakusumbua sana hisia zako, tafadhali kaa tu pembeni, usipate matatizo zaidi. Alafu vile vile kuna wengi iliyowagusa kwa karibu, wanaweza kaamua kuzungumza hisia zao katika kuzungumzia topic hii. Tunaomba tuheshimu hisia zao. Kila mtu hii topic inamwathiri kwa namna yake au nyingine. Kwa wale walioko Uingereza, kuna helpline nyingi tu. Ukiona kwamba unahitaji msaada zaidi, tunaweza tukakutumia details baadaye, ukafuatilia, ukajaribu kwenda kupata msaada, mtu akusaidie kuelewa vizuri zaidi hili swala, au kama limekuathiri au kuna mtu unafahamu limemwathiri unataka kumsaidia. Kwa hiyo kuna utaratibu huo. Kwa wenzetu wa Tanzania sina uhakika, lakini kunajua kuna Tanzania Counseling Association, kuna Tanzania Psychology Association, kuna Tanzania Psychiatric Association. Vyote viko kwenye mtandao, details zao zote, email zao, na namba zao za simu mnaweza mkazipata huko. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ikikuathiri, tafadhali sana ujaribu kupata msaada kwa ajili yako wewe mwenyewe. Kwa siku ya leo tuko watatu tutakaozungumzia mada hii. Kuna Patricia Mpangala, yeye atatupa details za mwanzoni tu kuhusu child abuse awareness, inatokea namna gani, labda kutakuwa na mifano hapo akiwa nayo sawa sawa. Alafu tutakuja na Dr. Lilian Shundi, yeye atatupa zaidi kwa sababu yeye anahusika na kupokea hizi cases katika idara yake. Alafu atatueleza jinsi wanapokuja, wanawasaidiaje. Mimi nitazungumzia mwisho kwa kifupi tu kuhusu uhusiano kuhusu mambo ya child abuse na mental health, lakini wenzangu wawili vile vile najua watakuwa wanagusia kidogo katika masuala haya. Kwa hiyo hata kama tutakuta kuna vipengele vinarudia kidogo, msisikitike sana, lakini katika kusisitizia tu jinsi swala hili linavyo waathiri watu wengine. Kwa hiyo bila kuchelewa, kila mmoja wetu tutajiintroduce separately badala mimi kuintroduce wote kwa pamoja kwa sasa hivi. Kwa hiyo sasa hivi tutaanza na Patricia Mpangala. Patricia, uwanja wako wako. Asante Dr. Fee. So mimi naitwa Patricia Jacob Mpangala, ni senior forensic practitioner. I've got long experience working in London male prison and young offenders, and I'm also a legal scholar. I've worked in the law firms. So we cannot hear you. Your network is gone. My current job, I work with various people of mental health, coming from domestic abuse, criminal. Hello? So, Patricia, your network. Oh, that's very strange. On my side is actually good. I'm not sure what is happening. It's okay at the moment, yeah. Okay, I'm not sure where did I ended. Maybe your network seems to be fluctuating. Fluctuating, yeah. Okay, let me just swap something. Just a second. Kama uko kwenye wifi, rudi kwenye nyingine, kwenye mobile. Yeah, niko kwenye wifi. I'm gonna use on the mobile data. Phone and see if it work. Okay. Okay. Can you hear me now? Yep. Good. I'm gonna share screen. Okay. Please do. Go ahead. Wamesema multiple participant can share screen. I think you have the. Have I got mine on? No, no one sharing. You've got your power, so probably no one's sharing at the moment. So you can share yours, Patricia. You can share.
Okay. This is strange. It's not giving me. Unataka kuniondoa Inasema one nasibu? participant can share at a time. So it's supposed Okay, to be multiple niondoe participants. nasibu. Yes. No, actually, Remove me first. as long you're not sharing, it should be okay actually. But never mind. Okay, let's see what you do. Okay, there you go. Got it. Got it now. Yep, Okay, can up. you see that? It's coming up. Boom, shakalaka. Yep. Can you see it? Yep. Yeah. Okay, so I'll start with child abuse and COVID-19. So like I've said previously, my name is Patricia Jacob Pangala, and I've got long-standing experience with mental illness and criminal offenders. So I've experienced this whenever I'm at work, and sometimes can even as a profession is kind of Oh. Network tena. Cannot hear you. This technology is just messing around. Patricia, tukusikii. You're bouncing. Kapotea kabisa. Patricia, just talk rather than just participating with the screen sharing. She's not there at all. Oh my God. Patricia. Okay. We lost her. Okay, Fee, can you or Lillian go ahead, take over and take Okay, mnanisikia vizuri? Yeah. Yes. Go ahead. Okay, I wouldn't share the screen, kwa hiyo nitaongea tu. Okay. So, nashukuru sana. My name is Dr. Lillian Shundi. Nina background in mental health. I'm a mental health practitioner and also a counseling psychologist with my own private practice. So now today's topic, mimi nita contribute katika, kwa sababu ninafanya kazi kwenye single point of access. Kwa hiyo sisi ndio yani frontline ambao tunapokeaga referrals za watoto, yeah, wenye mental health issues. So we get referrals from the GP, kwenye families, anyone who is concerned about the welfare or the mental health of a child. So they come to us. Sasa, kama mnavyojua, since last year, kumekuwa na increase the numbers, the referrals ambazo tunapata kwa watu ambao wana complain about mental health issues za watoto wao, or psychological well-being rather. Sasa, some of the problems about tunazopata, or some of the complaint about we receive from the parents, the issues kama anxiety. So anxiety is more about excessive worry about, watoto wanakuwa na, sina neno la Kiswahili, what is anxiety in Swahili, but I think you understand. Wasiwasi uliopitiliza, yeah. So that's one of the problem about tunapata is one of the complaints. Kwamba watoto, they become highly anxious, they can't sleep, they can't concentrate. So it's a major problem. And then kuna tatizo lingine la low mood na depression. So hii inatokea kwa sababu ya hii lockdown ambayo imetokea. So the lack of social support, social interaction, lack of activities. Kwa sababu watoto walikuwa wamezoea wanaenda shule, after school, they've got clubs, they've got all this. So the lack of that really imeleta matatizo makubwa sana, where children became depressed, withdrawing, and so some of the coping mechanism, unakuta watoto wana either overeat or undereat, and wana self-neglect, watoto wanashindwa kujiangalia wenyewe, let's say hawataki kula, hawataki kulala, ni shida sana. And then another problem ilikuwa ni stress. So stress, watoto wamepata shida sana haya mambo ya homeschooling. They find it very difficult to cope nyumbani, catch up na syllabus, kufanya homework.
obviously kama mtoto ameshindwa kufanya homework, when they go to the class the next day, wanakuwa hawajafanya homework, so they find it really, really stressful. And another issue ilikuwa ni sort of lack of equipment at home, such as laptop, especially kwa hizi familia zetu za Black and ethnic minority. So if there's no enough equipment for children to work on, to do their homework, ilikuwa ni tatizo kubwa sana ambalo lina contribute na stress. And some of the issues ambazo zilikuwa na contribute kwenye mental health ni grief. Kama mnavyojua, watoto wengi wamepoteza either wazazi wao wamefariki au members of the family, lakini this time it was particularly the grandparents, Kwa hiyo this had really high impact kwa mental health ya watoto, and they don't know how to deal with that. So one way of coping, kuna hizo some of the behaviors ambazo tunaziona yani kwa watoto, such as self-harming. But self-harming meaning by wanakuwa wanakata na unyembe au vitu kama hivyo. So as a way of coping, vitu kama hivyo. And another problem ambayo tumeiona ni let's say obsession with cleaning and washing and things like that. Kwa hiyo sasa matatizo kama Patricia. Nimalizia mara moja. Ngoja Lilian anamalizia mara moja. Kwa hiyo sasa haya ni matatizo ambayo nimekuwa nimeongelea ambayo tunayaona: anxiety, depression, stress, grief, bereavement, obsessive behaviors, and some of the physical health issues like lack of sleep, lack of appetite na vitu kama hivyo. Sasa vitu ambavyo when we do assessment, vitu ambavyo tunaangalia sasa ni kwamba haya matatizo yana degree namna gani, degree or nature, yani ni kwa jinsi gani watoto wamekuwa affected na haya matatizo. Je, ni matatizo ambayo yanaweza yakawa resolve nyumbani au they need professional help? That's when we make referrals from other services, like the first point of contact ni early help. Early help is linked to social worker. Kwa hiyo wanakuja nyumbani au wana communicate na parents to find out. Kwa hiyo kama there's some element of child abuse or child neglect, ambayo hii nadhani Fia ataiongelea zaidi. So kwa kifupi yani ni hivyo tu, kwamba this is the problem ambayo tuna receive kwenye frontline when it comes to children. Lakini tunapofanya assessment is very tricky because we have to make a decision and to make referrals au kupeleka the referrals to the appropriate places. Hatutaki kwamba unapeleka tu referral, pengine unampeleka mtoto kwenye social work. Well, they shouldn't be really they shouldn't be sent to social service, kwa sababu matatizo mengine when parents are supported wanaweza wakawasaidia watoto. So there is a thin line between child neglect and child abuse, na ni kwa sababu ya, of course, most of the parents wanakuwa wanafanyia kazi nyumbani. When you work from home and you have children at home, kwa hiyo ni ngumu sana ku strike that balance, kuangalia watoto wamekula, wamefanya vitu vyote, do their homework, at the same time you're supposed to be working at home as a mother. So we have to be very careful when we say, oh, this is child abuse, oh, this is child neglect. We need to think about the parents as well. Kwa hiyo nimrudishe sijui ni Fia au ni Patricia kuongelea kuhusu ile swala la child abuse. Yeah, ni Patricia alikuwa angeanza na hizo awareness na how to spot the signs, alafu ilikuwa nafuata wewe, alafu ilikuwa nafuata mimi. Ngoja tuone, ameweka screen yake hapa. Asante sana Lilian kwa hiyo topic. Asante, inasaidia sana kuona jinsi gani the referral process inavyokuwa na vitu gani mnaangalia na how you then refer forward any child who might need further help. Patricia, yeah. Are you on? Yes, I'm on. I'm really not sure what's happening with my network, And I'm trying to use two. Can you hear me? We can hear, we can see you. I'm saving it to me a mobile data and my Wi-Fi, but it's so tricky. I'm going to be very fast just in case. Okay. So I'll start with the spotting signs. You come Lily, ameongelea the signs of child abuse, so that I shouldn't talk about it again. No, I think you go ahead. Go ahead. Okay, so the spotting sign of child abuse, the Asian Parliament can explain changes of behavior, becoming withdrawal, seeming anxious,
lack of social skills means kids cannot relate with other kids, hawezi kuunda urafiki na watoto wengine, poor bonding na relationship with parent, unakuta mtoto ana detached na wazazi, unakuta mtoto anakuwa na knowledge ya adult issues, inappropriate for their age, unakuta mtoto ana miaka probably 10 or 9 anaongea vitu vya kikubwa ambavyo is not supposed to be knowing really. Unakuta watoto wengine they're running away from home, they go missing, and sometimes they choose to wear clothes to cover their body, means they're hiding something, or sometimes they're overly revealing themselves. And different types of child abuse as well. Different types of child abuse that can be bullying and cyberbullying, which we are seeing quite a lot on social media. Kuna child sexual exploitation, which is really quite common. Kuna child trafficking. Ndio maana siku hizi ukiwa na unaenda Tanzania, you have to provide letters and evidence that you're the parent. Umeallow mtoto wako kutravel na a certain individual. Kuna domestic violence, ambao I think we spoke about it last 2 weeks. Kuna female genital mutilation, which we know about FGM. A lot of West African countries experiencing this. About this a cultural thing, but in this country, Europe, the law is differently. Criminal exploitation in gangs that we know, we always talk about in our community, that age between 9 and 16, they get involved in buying and selling drugs, and be involved in the gangs and all kind of related criminal activities, online abuse. That happens a lot of social media, grooming, neglect, emotional abuse, physical abuse, that is hitting with hands and punching, kicking, shaking. I'm sure Lily can talk about the case of Victoria Kimball. I don't know if you spoke about it, what happened to the case where a child was so much abused, and I don't know, there was somehow alikuwa miss kwenye social services or something, so mtoto alienda kufa. Then sexual abuse as well is one type of child abuse. But within sexual abuse, kuna 2 types of sexual abuse, that is contact and non-contact abuses. So contact abuse is where the abuser makes physical contact. It's quite self-explanatory, really, contact abuse. Now, which includes sexual touching any part of a child's body, whether they are clothes or not, or forcing a child to take part in sexual activities, or making a child undress or touch something else. And as well can be using body part or object to rape or penetrate to a child. Alafu, a non-contact abuse as well. It can be where a child is abused without being touched. That can be exposing or flashing or showing pornographic. I remember when I worked in Pennsylvania the last time, I had one of the clients, alikuwa practically, alipelekwa prison for good 10 years because aliomba mtoto ambaye iko 15 years old kutuma pictures that naked body of herself. So that you're not allowed. Especially kama where you're over 18 and the child is under 16, you're definitely not allowed. Hata kama yeye ametuma, still you have to take responsibility. That is definitely one of the type of sexual abuse, and it's non-contact. You don't have to be physically there. You can just have to have non-contact. Still, unaweza kuwa na charge na things. Forcing a child to take part in sexual activity as well, in conversation online, through smartphone. A lot of watoto wengi sasa hivi wana exchange a lot of sexual messages. Mtoto mdogo, but anakuwa involved in so much on big things. And within the sign of sexual abuse itself, kuna emotional and behavior signs, ambazo it can be having nightmares, bedwetting. Umeshaona kuna mtoto anafika paka age over 13, they're still bedwetting. It can be, of course, psychological, and it can be abuse as well. And it can be some watoto wengine wana just matatizo, they have to go and see a doctor. But when you go see a doctor, usually want to actually assess, why is he bedwetting? What's happening at night? What's happened during the day? Kuna self-harming as well. Self-harming means it's cutting. So a lot of kids, they cut on their arms because anataka to release stress on their arms, or because they are blaming themselves of a lot of things. And kuna kitu ambayo inaitwa changing in eating habit as well, ambao watoto wana develop something called bulimia, where you're eating too much, and that can be a very life threatening as well. Or it can be anorexia, where you're not eating at all. Or it can be language or sexual behavior that you wouldn't expect them to know. So kuna maneno ambao watoto wanaongea
a child who's like 7 and it's like on get things like blowjob. Where did you know how that, what did you mention that kind of thing? Where did you learn that kind of thing? So you have to explore. Or changing their mood or feeling irritable or get angry or anything out of ordinary. You can be on toto, and they're behaving sometimes when I react to something that they really shouldn't react. So, you have to find out what is going on. It doesn't necessarily being sexual abuse, but it's something to explore as well. Now, within sexual abuse, you mentioned physical signs of sexual abuse, which is bruises. Bruises can happen between thighs or on the anal, or, there can be pregnancy or bleeding and discharging pains and sores or sexually transmitted infection. I remember at one time a GP's practices walikuwa madaktari wameambiwa kuwa mtoto akifika na UTI, they have to explore that. So unampeleka mtoto kwa daktari ana explore. Anaweza asikwambie direct kuwa mimi na assess kama kuna sexual abuse in a family, lakini mwenyewe doctor anajua jinsi how to ask the question, lakini usually wanataka kutoa just to eliminate if there is sexual abuse kama mtoto akiwa anaenda UTI. Maana kuna a lot of kids unakuta under 6 wana so much repetitive UTI and they go to the hospital GP quite a lot for UTI, and eventually wakikuja kuinvestigate wanakuta mtoto alikuwa sexual abuse for a very long time. It's quite a prolonging thing. Now I should say that during the pandemic, we worked on a lot of recorded online sexual grooming as well. It was increased by 1/3. I think ukienda kwenye NSPC website right now, they're calling Boris Johnson to prioritize online safety and bring laws to change to bring out perpetrators because a lot of people have a lot of time to stay at home and doing this kind of things. Now, when about the age and what they have seen, they're age 11 and younger. Because a lot of kids nowadays, they have mobile phones, they have access to laptops, they have access to all the gadgets, so they can access absolutely anything. Watoto squeezy, they know how to create an account. They can create fake account to say they're over 18. So it's quite very easy. Any child can do it. So this is what is happening now. Now, another thing is thousands of sexual offenses as well have been recorded with children against young children recorded by the police. Easy, figures as well. You can find it on the NSPC website as well. And the COVID-19, I think Lillian alikuwa amegusia that rising expected of child abuse cases ambazo wameonyesha almost kwenye BBC News January 2021, just January ago, wame report how the increase has gone up by almost 27%, and it increased by 30% as well. Wameongelea even most of the cases, they may relate a lot of times with white kids, well, we don't know why. It can be a lot of culture issues as well. Also, our child safeguarding practice review as well. I may receive almost 285 serious incident notification from April to September. So that is quite serious. And as well, the major changes na ambazo zimetokea as well, wamesema it might not be just because of a restriction of social isolation, changing demographic. It's also because of a long-term increase in child poverty and family uncertainties. Because a lot of parents have lost jobs. A lot of a lot of parents want to approach food banks just to get food. Because that pressure within family itself, it may, some people do tend to they rush on kids. You are almost like it's a diverting technique. Mtu amekasirika, mtoto anamuuliza something small and a rush up, either getting angry or beating the child. So the violence has quite increased during the pandemic. I wouldn't say that it may increase that much, but because there is nothing much has been done because of lockdown, the numbers are quite high. And as well, kwenye hospitals, children hospitals right now, they have increased as well, because wameongea kuhusu a lot of cases watoto wameturn up with head injuries. They may cause with physical violence, physical abuse, and that data has been seen from like 23rd of March last year to April. No, the March last year to April. Paka all throughout is just within 1 month. Well, it may increase almost like 149%. Compared to the previously, 2017 and 18. So, and the last as well, what the data, the 10 children, 6 boys and 4 girls were suspected abusive with hate traumas. And Bosnia represented, and most of them, the ages were ranged between 17 days
to 13-month-old babies. So it's not a joke. And so what happened when the child reveals abuse? So we talk about, you need to listen, because I know when you look at the culture, sometimes watoto wanasema they've been abused, but because of the culture issue, and I believe no uncle cannot abuse you, or neighbor cannot abuse you. But within statistics, just correct me right, Lillian, when I say a lot of statistics shows that a person who usually is a perpetrator is someone who close to the family. That's correct. So it's usually either a neighbor, a babysitter, a family, someone that you wouldn't even expect. Someone who is very close. Yes, Lillian? Yes, that's right. I don't have the data exactly, but I've actually probably forgot to put it there. But usually someone that know the child very well, they know the program, is someone that a family might not even expect. Kwa huyu mtu kweli amemabuse mtoto wangu, because kuna trust imekuwa developed there, so umzali. Na so mtoto aki-indicate something like that, you have to listen carefully what they're saying. Let them know that they have done the right thing by tell them that it's not their fault, just to reassure them, saying that you will take them seriously. Don't confront the abuser, because that can as well, bring something else. That can escalate to something else. Explain what you do next to the child, and make sure you report what the child has told you as soon as possible. You don't delay it, because you don't know how this serious the child is injured. Because some kids when I peleka hospitalini quite is very late. It's quite damaged. Mana there's a previous case that I saw, a child alipeleka hospitalini wakati tayari mtoto alikuwa ameambukizwa, alikuwa I think 6, ameambukizwa HIV, lakini because ya kupeleka mapema kuweza kupewa the the injection that they give them to prevent any of that, kama it may happen within 24 hours. So mtoto alipelekwa very late, alikuwa akapatwa na all the STIs, akutwa na HIV at the end. It was really quite bad. So I met the offender himself. So yeye mwenyewe alienda alisema, oh, I didn't do anything to the child, I just touched the child. Usually sometimes when I've touched a child, means they have done more than touching a child. So, when you explore more and you read more details, there was more than touching the child. And as well, within North London, I can tell you statistically, we have a lot of Jewish as well. A lot of Jewish, there's got a lot of history of Jewish abusing kids. But because it's been hidden within the culture and the tradition and religion, they're not really coming forward unless a Jewish community metoka kwenye community ambao non-Jewish, and then the non-Jewish report to the authority. That's how we get caught. So we've been having a lot of Jewish in Pentonville as well, and both they've done all this sexual assault. And I can tell you that the extremity of sexual assault, once you get the criminal record, it takes a very long time to come out of the record. And I think it's something that a lot of people need to know. A lot of young people, especially above 16 or Black from within our culture, watoto wetu wanabidi wajue jinsi when a woman says no in this country, especially if it's non-white. For some reason, a Black society, when a woman says no, is almost like saying yes to them. But when it's white, when a white girl or an Asian girl says no, is no, because there's a lot of cases ambazo zimeambatanika wanasema they were in a relationship, a boyfriend and a girlfriend. It was a Black boy and a white girl. They were quite in a relationship. Alafu, they were in a relationship practically, but that particular day they were not getting on, or they had altercation or something. Mwanamke msichana karipoti kwa wazazi, they took it serious, they took it to the authority, wakamchukua boy, wakampeleka straight to jail. But they were in a relationship, but because the culture-wise, when Africa, when they're in a relationship, it's like almost like you're saying no, you're saying something different. So it's something that our boys quite need to know and to understand. There's a lot of culture difference in how people take the word no and yes, especially hata kama ukiwa kwenye relationship. In this country, it's absolutely unacceptable. But you have to know how you treat this thing carefully. But yeah, so thank you. And I know I've gone too fast because of time, and I didn't know what Lily said or what Lily did not say. But if you have any questions, please do not hesitate to ask. Thank you so much, Patricia. Yamani, if you've got any questions, you can go to the chat and start asking them from the first two presenters. Now I'm looking at the time, so I've got only a few slides. My name is Dr. Pipendaeli. I'm a psychiatrist in Manchester. I'm just going to touch a bit about child abuse and mental health. Many of the information, obviously, Patricia and Lillian have mentioned briefly.
But for me, one is the question that I needed to know is why is it a very sensitive issue? And I think some of Okay, 2 seconds. Sorry, Fee. Patricia, can you stop sharing, please? Oh, okay. Stop sharing. Done. Okay, thank you. Done? Okay. Let me see if I can manage to do mine now. Go Fee, you can manage. Okay. Let's see, we encourage you. Go Fee. Okay, I'll get there. Go there to head the dance. Go Fee, you can do it. Okay, share screen. Okay, start now. I'll get she's there. done it. Slowly but surely. Hamtaniona lakini. It's okay. I think you can do You're something. doing well, Fee. There you go. Perfect. Thank you. Okay. There we go. Right. Okay. So for me, the first question is, why is it a very sensitive issue? And I think some of the responses from my colleagues who presented previously, there's multiple issues. Kuna wasiwasi. Yeah. Hold on, if I can get to the next slide now. Hold on a second. Why is it not moving? Okay. Yay, got it. Yeah. Right, okay. So I think these are just my opinions, and if you've got any opinion as why this is very sensitive from where you are and how you think about the whole topic, please put it on the chat so that we can discuss about it later. Lakini kuna ule wasiwasi, ya nizungumze nisizungumze, nitaonekanaje nikizungumza. Kwa hiyo kuna ule wasiwasi kuhusu kuzungumzia hili swala. Alafu vile vile inachanganya, kama nafikiri Lilian na nani wote wawili na Patricia wote wamezungumzia. Sasa hapa kama mimi nimeshazoea kuadhibu na yenyewe ni abuse au sio abuse, umeona? Kwa hiyo kuna ile confusion, what is abuse, what is not abuse. Alafu culture vile vile Patricia amezungumzia, ya kila mila ni tofauti, mwingine kupigwa ndo starehe, mwingine kuchapa mtoto ni sawa sawa tu. Yani kwa hiyo ni culture yako inachangia sana kuzungumzia hili swala. Alafu na imani zako toka ulipokuwa unaamini kwamba hivi ndio jinsi ambavyo jinsi ya kufanya inaruhusiwa au haina tatizo, au ukisema inakuwa shida. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Alafu vile vile kutokuelewa. Kwa hiyo kama sisi tunavyozungumza tunataja tu vipointi viwili vitatu, lakini nafikiri kila mtu inabidi achukue jukumu kwenda kuangalia kwa undani zaidi kuhusu hili swala, na sio topic hii tu, hata topic zingine ambazo tumeshazungumzia mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hivi ni baadhi ya vitu ambavyo vinatufanya tuna sita kuzungumzia swala la namna hii ambalo ni ngumu kuzungumzia. Baadhi ya matatizo watoto wanayoweza kuyapata yameshatajwa na wenzangu, lakini nitaka kuongeza tu, Lilian nafikiri alizungumzia kuhusu trust issue. Kwa hiyo kuna kuamini, unakuwa unashindwa kuamini. Sasa unamwamini nani? Huyu ndo amenifanyia vitendo hivi. Je, mtu mzima mwingine atanifanyia vitendo hivi? Kwa hiyo hujui sasa nani wa kuamini au nani wa kutokuamini. Self esteem issues, kuwa ndani hii it's just the way you are able to present yourself, the confidence issues, coping with stress, you struggle to do that because of how you've been abused. Impulsivity, si kuhemka inaitwa kwa Kiswahili kitu kama hicho. I think ni kuhemka. Kila saa unafanya vitu kwa haraka tu kwa kushtukizia. Hasira, dissociation, unajua kama unajitenga katika, unakuwa kwa vile uko kwenye dunia tofauti kwa sababu ya yale maumivu ulionayo kuhusu ile abuse ulioipata. Kwa hiyo unakuwa kama unajitenga. Alafu self harm imeshatajwa na wenzangu, anxiety imeshatajwa na wenzangu, depression imeshatajwa na wenzangu. Hii ya alcohol substance misuse ni kitu kingine vile vile ambacho kinaonekana, ama unachukua kwa sababu ile emotional pain is so much. Ukinywa pombe unajaribu kupunguza yale maumivu ya kihisia, au kutumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo saa nyingine ukikuta watu wana matatizo au watoto wadogo wana matatizo ya madawa ya kulevya, sio tu kwa sababu
wanataka tu kutumia madawa. Inawezekana wanajaribu kujitibu matatizo mengine ya afya ya akili zao bila wewe kufahamu. PTSD ni kitu kingine, kwa sababu ukifikiria abuse ni some form of trauma. Kwa hiyo any form of trauma is can affect your mental health. Criminal behavior, udokozi, wizi, other harmful behaviors tumetaja kama cell phone, lakini vile vile kuwapiga wenzao, bullying na vitu kama hivyo. Alafu kingine vile vile ambacho kimetajwa ni kuhusu serious and severe mental health issues. Hicho ni kitu ambacho kuna baadhi ya studies ambazo zimefanyika, kama Birmingham University mwaka juzi 2019 walitoa paper ambayo ilikuwa inazungumzia jinsi ambavyo hii child abuse imeleta impact katika afya ya akili ya watoto. Waliangalia kati ya mwaka 95 na 2018, wakakuta yani ni mara 4 zaidi ya kawaida kwamba mtoto alikuwa abused akiwa mtoto, alikuwa abused akiwa mdogo anapata serious mental illness, na hasa hizi kama hiyo schizophrenia au bipolar. Kwa hiyo ndio sababu hii topic inakuwa ni muhimu kuizungumzia sasa hivi, kwa sababu tuna watoto nao watakuwa na watoto wao, wanavyozidi kuelewa haya maswala wanaona jinsi gani wanaweza wakasaidiwa mapema kuelewa jinsi gani ya prevent from them having all these problems. Okay, kwa hiyo at the end of the day it's a sensitive topic, but we have to talk about it because it's a global public health issue and it's a human right issue. Kwa hiyo ni lazima tutake tusitake tuzungumzie one way or another. Ushauri utakubalika kuona jinsi gani tuizungumzie, lakini hatuwezi kuavoid kuzungumzia hii topic. Ni maeneo gani ambayo kwa maeneo ambayo unaishi, kwa culture yako unafikiria tuyazungumzie, ambayo yataleta maana zaidi katika community yako, ndio vitu ambavyo vya kuangalia. Lakini abuse is always abuse. There's no way of talking about it. Yani it is abuse. It's as simple as that. Na kama nafikiri ni Patricia na Lina tumesema ni kwamba mara nyingi abuse inatokea katika watu wa familia, watu wanaomfahamu yule mtoto, wazazi, wadogo zao, wakaka zao, dada zao, wasichana wa kazi. Tumeshaona katika clip nyingi tu ambazo zimezungushwa kwenye mitandao ya jamii jinsi ambavyo msichana wa kazi anamtupa mtoto, anamkanyaga, anampiga, anamfanya kila kitu, unaona. Kwa hiyo ndio sababu ni muhimu kuzungumzia hili swala. Mimi ndio nimemalizia hapo. Kama kutakuwa na maswali tutaulizana kwenye chat. Let me share my slides. Okay. Thank you, Dr. Fee. Okay, asante sana, Fee. Let me stop sharing. Yeah, thank you very much. Okay, thank you. Okay, that was amazing. Okay. That's great. So nafikiri cha muhimu ni kwamba kwa sababu katika utamaduni wetu wazazi mara nyingi hatuongeagi sana na watoto wetu, hatupo karibu sana na watoto wetu. That's whether we like to or not, that the truth. Na nafikiri kama mzazi ukiwa pamoja kwamba yule ni mtoto wako, kama akiwa kama rafiki yako, your child have to feel comfortable, ajisikie kwamba kama ana tatizo akufuata akwambie kitu kama kimemtokea au kuna nini. Kwa hiyo inabidi tubadilike, kwa sababu kanisa zimebadilika. Sio kwamba wengine na kwamba mtoto inabidi aambiwe tu humsikilizi. Mtoto asikilize. Nafikiri ni kitu ambacho inabidi tubadilike ili kuleta kulinda maslahi ya watoto, kwa sababu kama labda mjomba kamfanyia kitu cha uovu, alafu mtoto akaogopa, huyu ni kakake na mama, siwezi kusema hivi na vile, inakuwa kidogo mtoto anaumia. So we have to be open to upendo. Kama unampenda mtoto wako utamsikiliza. Ngoja nikupe mfano mmoja ambao walitoa watu wa kwenye, ukiangalia Royal College of Psychiatry kuna mambo ya child abuse. Wametoa mfano, huyu mtoto ameanza kuwa abuse toka miaka 8. Ni kama mvozungumzia mjomba. Yani wazazi walikuwa wanamwacha na mjomba wake mtoto nyumbani. Wazazi wanaondoka, wanafanya shughuli zao, wanamwacha. Kwa hiyo yule alichokuwa anafanya, alikuwa anachukua mdoli. Yule mdoli anasema, unajua huyu mdoli kuna vitu vingine anafanya kama mchezo wa harusi. Kwa hiyo yule mdoli akaolewa. Okay, sasa anamwambia mdoli akishaolewa
kuna vitu vingine katika ndoa vinafanyika vya siri, unaona. Kwa hiyo akawa anamfanyia kabisa mfano kwenye mdoli, anaonyesha jinsi anavyomdoli anamvua nguo, anavomvua nguo na vitu gani vinafanyika wakati mdoli akiwa amevuliwa nguo, unaona. Sasa akasema mimi najua hivi vitu vinavyofanyika, lakini mimi nikikuonyesha usiwaambie wazazi wako kwa sababu hawatafurahi, itakuwa wewe utapata matatizo wewe. Unaona anavyoigeuza sasa, anakuambia wewe mtoto ndio utapata matatizo kwa kuzungumzia, kuambia wazazi wako mimi nimekufundisha mambo yanayofanyika ndani ya ndoa kwa kutumia ule mfano wa mdoli. Hiyo imekwenda mtoto more than 2 or 3 years, unaona. Ikafikia mahali sasa yule mtoto akawa anamuogopa mjomba. Sasa anapozidi anaanza kumuogopa mjomba anakasirika, unaona. Mtoto hana wa kumwambia, hawezi kumwambia mama, hawezi kumwambia baba. Ilichotokea alipokwenda shule akamwambia mtoto mwenzie akamwambia mama yake. Sasa yule rafiki yake ndio alikuja kumwambia mama yake mzazi huyu binti, yule mjomba akakamatwa. Hebu fikiria, ameshindwa kumwambia mtu yeyote pale nyumbani, amezunguka kwenda mpaka shule, kamwambia mtoto mwenzie kamwambia mama yake, nimezunguka nje ya nyumba mpaka imerudi nyumbani. Bahati nzuri kwa sababu ilikuwa ni mapema, mtoto alielewa kwamba yeye sio mwenye kosa, kwa sababu mara nyingi wanakufanya wewe uonekane wewe ndio uliyekosea, wewe ndio mbaya, ndio sababu unafanyiwa vile vitendo, unaona. Kwa hiyo ndio kama walivyosema, yani mtoto kuwa rafiki yako ni muhimu sana. Mara nyingi tunawaachia wasichana wetu wa kazi, wanakuta wana bond na wale watoto kuliko wewe. Kwa hiyo tujitahidi sana, ule uhusiano wa karibu ndio unaosaidia sana kwa ajili ya masuala, kwa sababu asiposema wewe hutafahamu, ukija kujua it's already too late, unaona. Sasa issue ndio kama wanavyosema ya culture. Hii ni familia, unaanzia wapi? Na kweli kwenye statistics inaonyesha ni watu wa karibu. Very rarely is a stranger. Very rarely it's a stranger. It's a family. It's within the family. What do you do? Yeah. Maswali jamani. Hapo Dr. Mlewa amenyosha mkono. Karibu daktari. Karibu daktari. Asante. Nilikuwa napenda tu kwanza kuwashukuru wasemaji, wamezungumzia mambo mazuri kweli. Hayo yote ndio yanayotokea kila wakati. Labda tukusisitiza kile kipengele cha kwamba karibu 1 in 20 watoto UK wako abused sexually. 1 in 20. Alafu na probably 1 in 3 sexual abuse kwa mfano zinatokana na family member or somebody who is actually related to the family. Niliona kipengele kimoja, mtu mmoja alizungumzia swala la first point of contact. Sasa kwa sababu mimi sana kazi zangu ni katika shule, the first contact ni shuleni kama kuna sexual abuse au nini, some sort sexual abuse, emotional abuse or physical abuse. Hivyo vyote vitatu viko pamoja pale. Pale shuleni kuna mtu anaitwa safeguarding officer. Kila shule ina mtu anaitwa safeguarding officer au child protection officer. Wale ndio first point of contact. Na wale kama mtoto amekuwa abused either sexually, physically or emotionally, wanachokifanya wanaangalia hizi dalili zote ambazo wamezungumza wazungumzaji pale. Kuna tick list pale, kila kitu unaangalia pale. Sasa inafall katika category gani? Baada ya pale sasa ndio unachukua hatua nyingine. Kwa hiyo nataka tu kuhakikishia wazazi kwamba in every school, secondary, primary, nursery, kuna hiyo first point of contact, kuna huyo mtu anaitwa safeguarding officer. Huyo ndio anaangalia mambo hayo kama kuna mtoto amekuwa sexually abused emotionally or physically. Kwa hiyo wataona dalili zote, na dalili nyingine kwa mfano physical abuse au hata sexual abuse zinaonekana wazi kabisa. Kwa mfano, if I give you an example, nilikuwa kwenye high school moja, nilikuwa na msichana wa miaka 15, ninafanya some assessment, psychological assessment. Yule mtoto alikuwa sexual abuse. Yaani tulipofungiwa tu kwenye sio kufungiwa, tulipoingia kwenye chumba tu mimi na yeye, alianza kulia na kutaka, yani anajificha kwenye kona vile. Sasa hiyo ni sign mojawapo ya kwamba there's something wrong. Kwa vitu kama hivyo ndio wanaangalia shuleni na alafu wanashare na maafisa wanaohitajika na kuendelea kwenye move to the next stage. Lakini this is really good. This is good. Hii kwa kweli ni vizuri wazazi wote tukajua hizi, kwa sababu this is what happens in our society. Na tamaduni zetu ndio mbaya niseme hivi, kwa sababu watoto hawasemi, alafu na sisi tuna labda either to discourage wasiseme. Kwa hiyo culture nayo ni ya kuangalia sana. Kama nilivyosema, nafikiri ilikuwa ni Dr. Fia au nani, kwamba
hata si kama tu watu weusi au Wahindi, kuna wengine na culture nyingine vile vile. Oh yeah, Kwa hiyo I was saying talk about the Jewish community. Yeah. Yeah, that's what. Yeah. Yeah. Sorry, yeah, ilikuwa nataka tu kusema hicho kidogo. Asanteni sana. This is really good. Thank you. Yeah, what you're saying, Dr. Mlewa, unajua umecover mostly child safeguarding hapa England. Tukiongea upande wa Tanzania, kwa wale ambao of course wanasikiza wako Tanzania, is something to have a self-awareness. Shule wanaweza wasiwa observe, lakini parent, you should be close to a child. Ukiona mtoto, the body changes, the behavior na change, you have to be very close. Because Tanzania, bado wazazi wengi wako kazini, watoto wanalelewa na house girl, you know, house boy. They hawana child safeguarding. Kwa hiyo, I think as a parent, ukiwa Tanzania, if you're listening to me, please, you have to pay attention and be vigilant, because hata ukichukua, let's say unasema twice a week or once a week unamogesha mtoto, you observe, you know, do body observe. Wakati unamogesha mtoto, you know, like unamogesha mbele, nyuma, you just observe mtoto ana any bruises, ana injury. Watoto wengine unamogesha, unaweza ukamshika places, anakwambia I'm in pain, unamuuliza what happened? You know, mtoto anaogopa, anaanza ku withdraw. You know, those are the things wazazi ambao tuko Tanzania, we have to pay attention on these things. Hatuna schools safeguarding, you know, shule za Tanzania. But as a parent, you have to safeguard your own child. You know, these are the signs, the maana tumesema, you know, it's just not community just here Tanzania, or Tanzania ambao wako UK, but as a Tanzania, as a nation, as a whole, hata waliokuwa Tanzania. Because I think 2 years ago, I read, I spoke to a lady who works in NGOs, Iringa. She wanted me to involve na some sort of a campaign. Ambayo anasema Iringa walikuta watoto from 6 years old to 16 walikuwa na high prevalence of HIV. 6 to 16, between 6 and 16. And let me tell you something, the majority of those kids were boys in Iringa. I'm not even talking about Iringa. That was 2 years ago. I don't have the current stats, but right now, Iringa, I mean, I'm talking about 2019. I think that's the time nilienda Tanzania nikadeliver session Mwimbili. That's the time I came with those statistics in Iringa. Now, the problem is, na watu ambao wote walikuwa wameabuse watoto, it was uncle, stepdaddy, you know, a stepbrother, somebody, a neighbor, na unajua watoto wanaenda kucheza neighbors, always a neighbor. There was a lot of cases walikuwa abused na stepdaddies, na neighbors, na mtoto wa jirani ambaye is older than. There's HIV, watoto wadogo walikutwa na HIV from 6 and 16. And these are not like, I'm not telling you a fake story. Those are actually stats. When I was doing some teaching, Muhas, these are the stats. It was quite devastating. Kwani vitu ambavyo as a parent, hata ukiwa Tanzania, you are the safeguard. And hamna kuna safeguarding officers kama UK, but you have to safeguard your child. You know, mtoto kama akiwa under 10 bado unamogesha, observe your child. Mtoto akiwa above anaanza kuoga mwenyewe, still find out akiwa amekaa kwenye sofa. Kids behave on certain way when they sit on a sofa if they have been abused. The sitting position on the sofa is different. The body language is different. Wakiwatch TV, kama kuna problem imetokea a certain theme ya mtu ana kiss, you see their reaction. You know, there's a lot of things as a parent you have to observe a child. How wanna react to any conversation. Mnaweza mkaongea adult conversation, vitu anavyoongea, the terminology they uses. It can be something ambayo anatumia very inappropriate for his age. Unajiuliza, where did the child learn this? You know, na sio kuwa na melana watoto wengine. It's usually something mtu ambaye amemwambia hivi vitu. We have to observe as well. I'm not saying we should be CIA or FBI kwenye simu za watoto zetu. A lot of kids have mobile phone. We have to have a way of getting and see who they're talking to. Because watoto wengi wanakuwa abused kwenye social media, wanaambiwa wa display, they expose themselves naked. There's a lot of naked pictures in our float around our watoto. You know, you wonder where is that coming from. Ndio hivyo vitu ambavyo you have to be aware as a parent. You know, find a way, you know, kama mtoto yuko under 10, you have authority as a parent to have control of the mobile phone. You know, download something naitwa Microsoft Teams. That's what I did a couple of years ago with my son. Microsoft Teams controls what, check all the activity mtoto ameingia kwenye site gani. You know, site gani. There's a lot of other things that we can do as a parent. You know, that's all I was saying. Thank you. Yeah, there's a number of applications you can download. You can know exactly where the child is. Na vitu kama hivyo. Yeah. Thank you very much, Patricia, for your contribution. Any other contributions? Any other questions? Yeah, sasa
Mimi nilikuwa naomba kuongelea kuhusu, unajua, when we talk about children ni from the, tuseme kuanzia miaka 4 ile mpaka 18. Sasa tuanzie miaka tuanze kuongelea kuanzia miaka let's say 14 mpaka 18 pale, yani teenager. Sasa most of teenager hawajui kama wako abused, unajua, kwa sababu kuna something we call grooming. Na unakuta kama either UK au Tanzania wapi, unakuta kama wasichana kwa sababu ya let's say financial difficulties, unajua sasa hivi kila mtu anataka fashion, anataka kila mtu avae kama Beyonce, sijui yale manywele, you know, all those kind of things. So those things are very expensive. Sasa unaweza kukuta watoto wanakuwa groomed taratibu tu kwenye mitandao, au hata ukiwa on their way to school or college, university, whatever, unakuta wanaanza, yani watu wanaanza kwa groom taratibu kwa kuspendi hela, kwa kununulia vitu, unaona. Sasa that way, kwa hiyo ndo kama alivyokuwa anasema Patricia, inabidi uobserve hizo behavior. Huyu mtoto anakuja na vitu expensive, anatoa wapi? Simu ya $400 Tanzania, mtoto katoa wapi? Mtoto kaingia sijui na sijui weekend wanavaa manywele sijui nini 400 nini, anatoa wapi? Kwa hiyo lakini sasa watoto wenyewe hawawezi kujua kama wako abused. Wanaona ni sawa tu kwamba you know, kuna huyu mwanamume ananipenda, you know, this friendly, you know, I need this nini, unaona. Alafu watoto wa kiume pia wanakuwa groomed kwa sababu ya vitu kama hivyo, wanapewa hela, wanaanza kuingia kwenye mambo ya wanakuwa drug pushers, sijui nini, wanaanza. Kwa hiyo something like that, ndio kama alivyosema, kuwa na uhusiano na mtoto is very important, kwamba mtoto anakuwa free kuongea na wewe. Na yani unauzebu kila siku unaangalia anapoingia, anaongea na nani, anatoka wapi, nani kama drop kutoka shuleni, vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu kama hivyo viko common, very very common, especially Tanzania. Kwa kweli tatizo kubwa sana, ukuta wasichana wadogo 14, 15 wanaanza kutoka na watu wa miaka 35, 40, wengine hata miaka 60, kwa sababu ya hela, social media, the impact of social media. So we have to be very careful. Very sad. Thank you so much for the contribution. Yeah, there's someone, French Vanilla 1 2 3, mkono kujuu, karibu. Asante, habari zenu? Nzuri. Mimi sio doctor wala nini, lakini tu nataka kushare kuhusu, nafanya kazi kidogo na mambo ya child abuse kwa Tanzania kwenye organization yetu. Pia nataka ku raise awareness, maana kwa nyumbani especially, unajua kwa watoto vile wanakuwa ni culture yetu, wakija wageni wanawapa share room na watoto wadogo. Unafahamu, kama kija labda uncle au nani, wanawachia wa share room na watoto. Sasa hujui mule ndani anafanya kitu gani, na kama walivyosema sister, hujui labda ndio nyumbani wanakatazwa, hamna kusema, wanatishwa. Kwa hiyo kwa hapo tungeomba ndugu zetu wa nyumbani wawe careful sana kwa kitu kama hicho. Alafu pia na kama sister aliyotoka sasa hivi kuzungumzia kuhusu kupata vitu, kwa sababu nimefanya kazi na mtoto kama hivyo, anakuwa na kwa abused, lakini analeta vitu expensive nyumbani. Sasa wazee hawaulizi, wanavichukua wao. Basi kama mfano kaletewa simu, anasema mimi nitatumia hii simu, basi hamuulizi umepata wapi wala nini. Na yule mtoto ni mdogo, analetewa zawadi, hajui. Sasa yeye anachukua, mwisho wake mtoto miaka 17 akashajifungua sasa hivi na kaacha masomo. Kwa hiyo ni haya tu kwa wazee wa nyumbani, wazee wenzangu, yani tuwekea full kama katika masuala hayo. Asanteni. Asante sana kwa mchango wako. Swali lingine? Kuna maswali huko Nasibu? No, there's nothing at the moment. Nafikiri kuna Anja alikuwa anauliza, tunafikiri mtu kajibu online pa kwamba kama kuna unapo suspect child abuse, what your first port of contact? How do I, especially in the UK, what should I do? Kama niona labda some sort of abuse is happening, you know, how do I report that? Nafikiri kuna child helpline au watu wa NSSPC wanakushauri vile vile watafute wape taarifa. Alafu kama mleo alivyosema shuleni, kama una mtoto wa shule unaweza ukapitia kule vile vile. Nafikiri labda kama kwa mtu mzima, labda mimi nimeona labda kuna some sort of abuse, labda kwa jirani, au nimeona labda kabla ndugu yangu kaja, akinaona zile dynamics, naona there's something not quite right. How
do I go about it? So nafikiri Sasa yeah. Katika kila bar ukiingia kwenye website kuna sehemu ya child safeguarding. Kwa hiyo uki pale it doesn't matter sehemu yote huko kama ni London, si Manchester wapi, yani ile safeguarding children ambazo ziko kwenye council website utapata telephone number pale. Kwa hiyo wanakuaga wapo 24 hours, so you contact, alafu they will call back, na process itaanzia pale jinsi ya kuinvestigate nini. Lakini kama ni kitu cha emergency, of course, kama ni kitu kiko yani kuliko kuweka maisha ya mtoto hatarini, something that has, action ichukuliwe yani on the spot. Usiendelee kusubiria mpaka 3-4 days au nini, yani immediately una contact your service. It's part of the social wanajibu haraka kweli yani sana tu. Safeguarding safeguarding children. Kwenye chat Dabupa kuna point ameandika hapo ambayo which is an app called the Holy Gut app. Kwa hiyo mnaweza mkasoma kuangalia kitu ambacho kitakusaidia katika to see what your kids all about. Okay, Dr. Hamza, karibu. Unanisikia? Nakusikia mkuu. Nakusikia. Sijisikii vizuri leo kwenda kazini. Pole. Ni kwamba nauliza kwamba kuna kuwepo na grooming nyingine ambayo ni abuse ya watoto wetu, hasa miji mikubwa wanakuwa wanatumiwa kubeba madawa, hasa watoto wa shule, kwa sababu wanakuwa hawawi suspected wanapo kueni kwa polisi au nini, lakini miji yetu mikubwa mingi imekuwa na vijana wadogo kabisa, na hata ninalokaa mimi vijana unakuta under 18 wanabebeshwa madawa. Maswala yale county lines, Dr. Hamza. Inaitwa county lines. Yeah. Sasa hawa vijana kama alivyoongea Dr. Lilian wamekuwa vile vile wanapewa mazawadi, nguo, nini, kila kitu. Sasa sijui hili kama mtaweza kulizungumzia kwa kifupi, labda nani Patricia, aina abuse ya namna hiyo. Yeah, well, county line, it is part of what ambao wana initiate county lines is part of can you hear me? Yep. Yeah, it's part of criminal gangs. You remember kama unakumbuka Dr. Hamza, when we had a community mambo ya gang awareness before lockdown, tuliongea kuhusu county lines na mambo ya gang related. Usually watu ambao wako kwenye gangs, they're above 18, ambao they're drug pushers, this is what they do for a living, this is their business. Wanachukua watoto because na watoto wengi ambao wanachukua ni watoto ambao probably they have been neglected at home. Yeah, so this is what I'm saying, the child abuse start from way, yani ukiangalia roots start from at home sometimes. Ambao especially watoto wanaingia kwenye county lines, watoto ambao wame at home, it's a very broken home. Means probably mama is not there or dad is not there, or even they're busy working 12-hour shift, or they've just been neglected, so the watoto tend to fetch for themselves, or sometimes the parents are there, but unfortunately mtoto amekuwa na bad company. Lakini most of it, majority statistics, watoto ambao wako neglected. As a parent, imagine your own child, yuko 10, anaambiwa peleka drugs kwenye hii postcode in Manchester, anakatiwa paka ticket. This is what happened. Wanakatiwa ticket, wanapewa bag, wanaenda all the way to Manchester from London, wanatoka pale either from Paddington, wakifika pale wanapewa address, kwa mtu anapatia, anawapa hela, wanarudi, because at that age police akustopishi, they won't even think. Maana most of the time wanakuwa wamevaa uniform. It's like almost they're coming from school. So police hawezi wakamzania kuja ni stop. Lakini mtoto anakuwa na carry a big loads of drugs, you know. Now, most of it, our toto as a parent, mtoto akidisappear for quite a long time, ajenda shule, what would you do as a parent? You know, unafuatilia mtoto kama ajenda shule, the teachers will tell you, mtoto wako leo ajenda shule, what's the reason? You know, kama mtoto ajenda shule, amekoo siku, what's the reason? But most of it, unakuta watoto ambao wako neglected at home, watoto ambao wameingia kwenye gangs, and there is a lot of antisocial behavior is relating with that. Ambao watoto wengi wameingia kwenye county line. It's a big other topic ya mambo ya criminal gangs and young people. This we can discuss it on another day, but it can be part of child abuse as well.
because watoto wengi are realized, na even wazazi, unakuta kuna wazazi wengine. I had one of my patients, but there's a client, alikuwa namsupport mtoto wake kufanya hii business because alikuwa naingiza hela, because mama was on welfare, alikuwa naingiza hela nyumbani for food. So mtoto was missing a lot of time in school. The way they managed to manage the child was walimu walianza knock at parents' house. Mtoto kila wakati ana miss shule. What's happening? Mama alikuwa anajua mtoto anaenda wapi, but the teachers didn't know. Eventually social service wakawa involved, ndo akajua mtoto akadisclose, akaambiwa kuwa niliambiwa nikiongea they will kill my mother, and the mother was the only parent she had. There was no dad. So alivyoambiwa mtoto mama atauliwa, mtoto akaendelea kukaa kwenye akaenda too far. He's done it years, almost 4 years. Paka alianza think akiwa na 11 mpaka amefika 15, the social service so even our system as well bado aziko as strong as robust. You know, the parents wenyewe, we have to work with teachers. Kama walimu wakianza kunoka wakisema there's something going on, we have to take action. Kwa mtoto akawa, you know, ndo social services waka intervene, ndo mtoto akachukuliwa, wakaangalia mama was supporting the behavior, mtoto akabidi wahamishe location. So mtoto was moved from London to I think Leeds, you know, kwenye different social services. Social services walimchukua, lakini because wamwambia angekaa London, bado walikuwa wanamsaka. Kwa hiyo ikabidi moved to a different location na under still social services. Kwa hiyo hivi vitu mara nyingi inakuwa related na nyumbani, na mambo ya gangs, na shule. Like I say, as a parent, we have to be aware. We have to know the signs. Kama alivyosema Fee na Lily, you know, ukiona mtoto ana mobile phone, ana kitu cha Jordan pound 200, hujamnunulia Jordan pound 200. So who bought it for him? You need to question, you know. I remember one of the neighbors around, not too far from where I live, mtoto wali raid the house, walikuta alikuwa kuna stash ya 3,000 pounds money and a lot of drugs. Mzazi akujua, because we have this thing like, oh, you don't go to your child's room, but if your child is under 17, they're likely, you know, we have to be vigilant. So I don't know if Hamza may answer your question. I think you gave a lot of details. Na wengine tumeelimika kidogo kuhusu hiyo specific. County lines right now is a big thing. It's a big thing. That's how they operate. You know, that's how they make money. You know, it's within part of criminal gangs and child exploitation. It's quite common. So lazima we're under 10, you know, but you can be 17 and still be involved in that. So kuna comment hapa ya Dr. Salim anasema here it could be another topic for another day, kwa sababu I think it's an interesting one, so we can schedule some time for that one. Kulikuwa kuna moja hapa anasema watu wanaogopa kuripoti, mfano kama mtu ni mume au mtoto wake ameabuse mwingine, je, mzazi mmoja akishtaki, je, atanyang'anywa mtoto? Yaani kisheria hapo inakuwaje? Can you repeat the question? Yeah, anasema watu wanaogopa, unless Salome bado upo, kama unaweza kulielezea vizuri swali lako. Nafikiri umetoka kwa Salome. Salome upo? Nipo, ngoja nisogee, niko na watoto hapa. Aya, tunaomba basi utujizie hilo swali vizuri tulielewe. Pembeni kidogo. Yaani kuna wakati kuna issue kama hiyo ilitokea, yani mtu anaogopa kuripoti abuse, ni mzazi. Akihofu kama nikiripoti labda ni mume au ni mtoto wake mwingine akamfanyia mwingine. Kwa hiyo hofu ni kwamba nikiripoti, je, nitanyang'anywa watoto? Well, nichangie kidogo. Please. Yeah, by law you're supposed to protect your children. Unaona? Sasa as part of child protection, kukiwa kuna tatizo lolote kama umejua abuse alafu ukanyamaza, wewe mwenyewe yani straight away uko guilty. Unaona? Kwa sababu it doesn't matter hata kama ni mtoto wako mwenyewe au kaka yako au si mumeo amemwabuse mtoto, you have to report that by law immediately. Sasa swala la kunyang'anya watoto it's a matter of assessment really. That's when the social service will get involved. Watafanya assessment na wata make decision. Kwa sababu cases kama hizo huwa mara nyingi zinaenda nani hizi, polisi wanakuwa involved, it involves the court. It's a long process, lakini you have to report, it's very important. But I'm not sure about whether utanyang'anya watoto. No, it depends now with the outcome. It's actually the judge's decision to do so.
Yeah, kwa hiyo social That's services wata assess. Yeah, absolutely. Wakifanya assessment wana present the information iliyopatikana, and then the judge would make the decision, as you say, kwamba is it unyang'anywa usinyang'anywe, kwa sababu the priority na wamedocument the priority ni kwamba watoto wabakie nyumbani. That is always the priority. Lakini kama ikishindikana kabisa, yani kwamba there's no way of keeping them safe, wakibaki nyumbani ndio labda watawaondoa wahamisha wapeleke mahali pengine, lakini always the priority watoto wabakie nyumbani. In some cases wanaweza wakamtoa yule mtoto ambaye let's say ni mtoto amemwabuse ndugu yake, yeye ataondolewa kwenye familia aende somewhere else. Sawa kabisa. Au hata kama ni mzazi au sijui nini, whichever way, ikibidi kwamba yule mtoto abaki pale nyumbani, yule abuser ndo anaondolewa, inabidi aondolewe kabisa. Naomba kuchangia. Naomba niongezee kitu kimoja tu kwamba ongezea basi. Hawezi watoto huwezi kunyang'anywa watoto kabla hatua ya kwanza kabisa. Baada ya kufanya assessment, kwanza mtaenda kwenye ile child protection conference ambao wote wanaohitajika pale, wanaohusika utaenda step by step mpaka itakapofikia kwamba wanaona kwamba the child is in danger, ndio wanaweza kumtoa. Lakini kama usipo report kama alivyosema yangu pale, wewe yani hapo ni lazima uripoti ili wafanye investigation vizuri. Na hii ni pende kuambia wazazi hasa wa kwetu, kwa sababu wana wasiwasi. Social service wakijua watachukua watoto. Si hivyo, si rahisi kama hivyo. Sio rahisi. Na ukificha vitu halafu akaja kugundua, kwa mfano umetokea child abuse, mmoja wapo mzazi alijua lakini hakusema, sasa hiyo is more dangerous kuliko kuripoti, kwa sababu automatically pale wataondoa watoto, kwa sababu that is they are at risk. Ndio. Sorry. Okay, Bupe alisema anataka kuchangia. Yeah. Mimi nataka kuongea kwa upande wa hiyo issue. Kwa wale wazazi ambao mmoja anamripoti mwenzake, inatokea, na mimi kama temporary foster carer kwenye county yangu, I frequently receive children on a short placement. Kwa Kiswahili kimaanisha wanakuwa na mimi temporarily ukati zile investigations zina take place. Ningependa briefly kuelezea kwamba last case ilikuwa mwaka juzi. Nilipata small boys, 2 of them, in the middle of the night, 3 a.m. Nikapata phone call from the child services kwenye locality yangu kwamba je, niko tayari kuwapokea watoto. Miaka 10 and 7. Baba ndo alikuwa abuser on this case. Mama katoa report. Both very professional. Mama ni nesi, baba ni I think office administrator of some type. Something of course kwenye unit ambayo you don't even expect, sio walevi au tuseme maybe unemployed au wana mental health history. They both even owned a business together. Lakini ilitokea kwamba katika ule ugomvi wa ndoa ikawa kwamba mama na baba wametangana kwa muda. Baba akaanza kulala kwenye chumba cha watoto wake wa kiume. And for whatever reason that developed to those physical inappropriate touching. Sasa baada ya kaka mtu yule mkubwa wa 10-year-old ndo alimfikishia mama. Na mama alifanya the right thing, being a trained nurse and obviously understanding safeguarding laws za UK, alireport immediately. Of course in that situation mama ameassessed kipi ni muhimu, watoto kuwa safe au yeye kunyamaza. Kwa hiyo pale kama wazazi, fundisho kwetu sisi ni kwamba hata kama watoto utanyang'anywa temporarily, umewaprotect watoto wako. Kwa hiyo kusema unaficha siri ili kwamba eti usinyang'anywe watoto sio excuse. Na kusema kweli na kufanya na wewe ni contributor katika that situation. Now you then become liable when the police start investigating you. So in this case, watoto walikaa na mimi for a very short time. I would say 3 weeks. It may be forever for someone to lose their children for 3 weeks. Lakini during that time, the trauma in those children ambao sisi foster care tuna experience, it is unbearable.
kwa sababu mtoto anakuwa halali, analia usiku, anakuwa so nervous, hawezi kuwa peke yake, yani daima alikuwa anahitaji yule kakake wa miaka 10 awe pembeni yake. So when you experience that as a temporary parent, it frustrates me kwamba sisi bado katika mila na desturi zetu za Kiafrika hatupendi kuongelea hii kitu. Lakini kama walivyosema dada zangu, it is a must, kwa sababu the welfare of our children and our future generations depends on the fact kwamba tuache hizi tabia za kufichana au kujificha, sijui watu watanisema, au if it gets out people will look at us badly. They will look badly on you as a mother if you allow this to continue happening on your children. Kwa hiyo that's all I wanted to say. Asante sana Bupe. Thank you so much Bupe. Yeah, asante, kwa sababu nina mfano wa binti mmoja aliongea I think 2 weeks ago, kama mnamfahamu Mama Tumaini, ana program pia za watoto hizi. Huyo binti alikuwa abused na baba yake mzazi, na wanakaa hapa, yuko hapa UK, na alijielezea mwenyewe ushuhuda. Na inaonekana walikuwa wasichana 5 wote wamekuwa abused na baba yao. Lakini ndio hivyo, yani unajua culture yetu, ukisema itakuwaje, nitaonekanaje, yani hivyo. Kwa akawa wote 5 wamekuwa abused. Kwa huyu mtoto wa mwisho ndo akashindwa, akabidi aseme ukweli. Kwa kuna ugumu sana kwenye culture yetu, yani sijui how mtaweza kufundisha na watu waweze kuwa na ujasiri wa kuzungumza, kwa sababu sisi wa Tanzania ndo hivyo, unajua tena maneno. Asante sana kwa kulileta hilo. Nafikiri ni katika topic nyingine ambayo ililetwa kutoka kile kipindi cha kwako, nafikiri Patricia, ambacho kimeleta topic hii ya child abuse, mambo ya self confidence, ya kuwasaidia watu waweze kuzungumza haya maswala ambayo ni magumu kuyazungumzia, lakini nafikiri labda tutabidi tuipangie siku tuzungumzie mambo ya self confidence, self esteem, na kuona jinsi gani watu wanaweza kupata ile courage kuzungumzia haya maswala ambayo ni nyeti sana kwa kweli. Asante sana Salome. Amina. Naona muda umekwenda. Tumalize Nasibu. Yeah, I think kama hakuna maswali ya ziada, basi nafikiri mimi binafsi ningependa kuwashukuru sana presenters wetu. I think it has been a very, very good session, and it's been very informative. Na nafikiri rai kwa sisi kama wazazi, nafikiri ni muhimu tukawa makini na tusiwe mambo ya kumezea kwa sababu ya kuogopa kitu ambacho hujui. Kama kitu huelewi, basi sisi tupo hii community yetu, wataalamu wapo hapa. Kwa hiyo we just touch base na wana Tuheda, we can find a way out, kwa sababu cha muhimu sisi kutoka kwa diaspora tutazeeka, au watoto wetu ndio hao ambao watakuwa natuhakikisha. Kwa hiyo tuwalinde, tuwapende, na cha muhimu zaidi ningependa kwamba tuwe rafiki watoto wetu wasituogope kwamba nikimwambia baba hiki atanikemea, nikimwambia mama hiki atanikemea, kwa sababu sisi we have to be open, kwa sababu maisha yanabadilika. Na so asanteni sana kwa hilo. Labda mtu ameuliza the last question, I think what's the preference of prison sentence? I leave that to you. Can you please explore do you mean preference sentence to sexual offenders? Selena, are you there? Come on and skiliza. Unaweza uka Yes. Can you hear bit me? of your question, please? Yes, we can. That's all right. Can you hear me, Patricia? Yes, please. Yes, I just wanted to find out. So for the people who are found guilty, what is the prevalence of them being found guilty to first of all, and then go to prison? Because the thing is, sometimes you hear that they possibly the pedophile have done it before, and you think, if these people had done it before, why are they still out there? Unajua sexual, like I think on the beginning of presentation nimesema sometimes sexual abuse, it can be hard to spot, but kuna investigation. Kwa mfano sexual offense itself, watu kama wakishashtukiwa na sexual offense na wameona kuna inaweza ikawa probably wanatafuta 10 points lakini wamepata just 1, they will still put in prison for remand.
So they'll practically remove you, almost like a prison is place of safety for the offenders. Now, after in the prison, they get to be on a safe wing, because it's actually a very funny thing when you criminal offense in this country. Ukiwa umeua, unaweza ukasurvive in prison kuliko ukiwa una sexual offender. You're a sexual offender. Ukiwa sexual offender, if another prisoner ambaye haja commit sexual offender akijua wame commit sexual offender, they will kill you. So there is a special wing for sexual offenders, and most of it, I'll tell you, they're either on remand because the cases can take time. They have to investigate, want to collect all the data, the history, the past history. Hata kama mtu ana past history of sexual offense, lakini wanaangalia now holistic, wanaangalia what has changed, what has actually, what's the word, participate the situation, current situation. What wanaangalia, because sometimes unakuta mtu alikuwa na sexual offense, a life has changed, social factors change, ame develop mental illness, ame develop and ame lose cars, something has happened, or wengine wanafanya retaliation. I've actually met some sexual offenders wamefanya retaliation to their partners because their partners wamewapa divorce, or they were not happy, they went and abused the kids. So there's a lot of social factors that zika change. Mtu akachukuliwa akapelekwa prison, lakini anakuwa on remand until until sentence imekuwa, wana process, wame find guilty. At that time wanakuwa remand. Wengine, to be honest, is only few % I've seen them released, but most of the time wakiweka on remand, they're likely to be charged. Lakini for them to be remand means wame find some sort of evidence, but not complete. Now, most of it wanapata minimum, they get 10 years. Now, once you come out, it takes another probably 20 years for your criminal offense to be spent. Kuna kitu kinaitwa spent and unspent. Means ukiwa una apply kazi, you have to disclose, say criminal conviction and all that. So there's a kipengele wanasemaga spent and unspent. Kwa kama probably unajua mtu anaweza kama amefanya let's say assault or GBH, grievous body harm, amekuwa prison, lakini hajakuwa prison for quite a long time. Kuna ile section wanaangalia, kuna special clause ambayo mtu anasema as spent means ametumikia, means hata kwenye database inaweza ikawa is not as much, anaweza asiamua kudisclose because he hasn't been there for a very long time. Lakini because sexual offense, it stays for a very long time. Now you have to disclose it. And most of the time when people come out of it, they can't find jobs. And they just repetitive behavior, really. Now you have to know a lot of pedophiles. Dr. Fee and Lillian, you might correct me this. According to the research, a lot of pedophiles, they have been pedophiles themselves. They've been assaulted in the past themselves. So, like I'm talking about 2 years ago, kwenye ile kesi ya Savo, unakumbuka kesi ya Savo? Jimmy Savo, yeah. Baada ya Jimmy Savo, wali unclose a lot of historical offenses. There was a lot of historical offenses because Nakama, they're all sexual offenses in the prison. So it's it takes a long time, but once they get fined, unapata probably minimum 10 years. They get long sentences, yeah. Yeah, and then just to add quickly, wakitoka, when they're in the community, they have to be on a sex offenders register. That's it. Yeah, kwa ni lazima wao hiyo, lakini all in all, most of these people, they will always reoffend anyway for sexual. That's it. That's what, yeah. So they will, watatoka, watanini, but they will reoffend and go back to prison because that's a life they're sort of used to. It's a life cycle, yeah. Okay, asanteni sana. Thank you very much for that. Nafikiri muda umetupiga mkono na mazungumzo ni mazuri, na nafikiri tuenda tukakaa hapa tukaongea mpaka masaa matano. Kwa hiyo asante Fee, asante Patricia, asante Lillian, and I hope this is the beginning of some more talks katika kuwajuza community zetu kwamba tuweze maana mengine tunayafanya au hatuyafanyi kwa sababu hatujui, lakini kama tukikutana kama hivi tunaposhare nani experience na knowledge na nini, nafikiri tunakuwa uelevu zaidi katika kutunza jamii zetu. Kwa hiyo Samahani Dr. kabla hatujafunga nilikuwa naomba tu na mimi niseme kitu kimoja ambacho
nimeki experience Karibu. Kwenye social work, kwa sababu na mimi nafanya kazi kama social worker. Nimefanya sana kazi na refugees na asylum seekers. Na utakuta wengi wanaokuja kutoka Afrika, kama Dr. Fia alivyosema, mila na desturi kama walikuwa abused njiani, wale waliokuwa trafficked na nini, wakifika hapa hata tukiwatafutia msaada, labda they go for counseling, for trauma therapy, tunakuta kwamba system ya hapa Uingereza haikidhi mahitaji yao watoto, kwa sababu hamna iliyokaa kwenye inalewa hizi mila zetu za Kiafrika. Kwa hiyo watoto wanaona bora asiendelee na hiyo counseling ya kuwa counseled labda na counselor mzungu. Njiani tukiwa tunarudi, mimi nakaa Norfolk, tunaenda all the way to London kutafuta therapist au kutafuta counseling kwa ajili ya huyu mtoto aliyetoka Congo au aliyotoka wapi alikuwa abused. Ananiambia njiani, labda tunarudi, anasema a lot of things to me kwa sababu anaona ni mtu wa culture yake kuliko kwenda kwa. Kwa hiyo nafikiria labda pengine Tuheda tungefikiria also kufanya something ambayo inaendana na watoto wetu wa mila zetu na desturi, wakatuelewa zaidi, sasa wale wakubwa kidogo ambao wameingia nchini au wanajiona kwamba kwanza lugha peke yake ya Kiingereza inawafanya wako very free kujieleza na hizo nani walizopitia. Kwa hiyo nilikuwa nawaza tu kitu kama hicho, labda tungekuwa na hiyo huduma labda kwa wale psychologist au nini, kujua jinsi gani wanaweza wakatako hiyo issue, kwa sababu ni issue kabisa. Tunakaga kwenye mikutano, mameneja hawajui what to do kuhusiana na hizo. Thank you. Sasa mimi ni topics ambazo mara nyingi I'm a counseling psychologist, kwa hiyo hizi BME, mental health and counseling, ni vitu ambavyo ninafanya sana na naofa hizo service. Lakini kuna paper moja nimeandika, yani nita communicate na Hamza, maybe tunaweza tukaandaa topic, yani to talk about engagement, black and ethnic minority engagement with the Western psychological therapy. Na kuna kitabu nimeandika na paper, kwa hiyo tutaongea, yani it's a separate topic. Thank you so much for raising it. I think that's amazing. I think we can plan for that at some point very soon. Wakati mambo bado yako moto ni vizuri. So, that's my topic. Yeah, so stand by Lilian, stand by. Stand by, tutafuta saa nzima na utupe shule. Okay. Kwa hiyo yes, no problem. Jamani, asanteni sana. Nafikiri wakati umefika, weekend ndio hivyo, wengine Sunday dinner sijui na nini, wengine chakula kinapoa. Kwa hiyo nawashukuru sana. Kwa hiyo tutaonana siku nyingine. Asante sana Patricia, Dalila. Long time, Doctor. Thank you. I know. Thank you. Bye. Okay, thank you guys. Goodbye. Bye. Okay. Thank